Good day to everyone. Welcome to the first lecture of service marketing from Dr. Hashan Travis Hapatantri. I'm with you to elaborate the first lecture with regards to service marketing. So let me go back to my slides where I've presented to you, and let me share the screen and let's take it from there. Okay, all right. And once again, service marketing is a very fascinated subject where you can master. You become a very custom oriented person. You need to have certain qualities like empathy, not sympathy. You need to have qualities like empathy. Then, number two, you have to have patience. And number three, you have to have great understanding with regards to the consumer's mentality. Now, why I say this is that just like you and me, a consumer is a human made out of flesh and blood, where they also have feelings, where they also have emotions, where we cannot really hurt on the process of the service delivery. You have to remember that. Whatever you may be, whatever you are, whoever you are, wherever you are, customer or the consumer is the king. So in service delivery, where you cannot see this particular product, the customer needs to understand and feel for you first, and then only they will feel for the product, which is very, very unseen. Now, if you look at my slide, I'm going to take you through a very fascinating journey on, if you see my slide on the right hand side of the corner, you can see Jana Shakti Life. Why I took it is I will explain it to you as I go on. So, stepping stone will be, let me elaborate more on the learning outcomes for course unit. At the end of the course unit, the students should be able to appraise the unique challenges of service marketing and learn the strategies and tools to deal with these challenges, analyze the application of marketing mix in a service environment, inspect the importance of customer retention, service recovery, relationship development, and the role of internal marketing. Examine the impact of service quality measurements to build customer satisfaction and loyalty in a service environment. Integrate the learned content to solve service marketing challenges in different industries and contexts. Practice service marketing approaches to become better customer service representatives in the service sector. Now, that's this sixth point is very important. Practice service marketing approaches to become better customer service representatives in the service sector. Well, that's your end destination. Your end destination should be you should be a fanatic of service marketing, right? So let me go on. My next slide will elaborate as to what the first step is going to be: introduction to service marketing and detailed learning outcome. Appraise the nature of service through analyzing the characteristics of service. Discuss the implications of service characteristics in service organizations. Construct the strategies to be adapted in the face of service characteristics. Compare and contrast the categories of service using real world examples. So now this is where I really get excited over it, because it's going to be absolutely practical. All my lectures are going to be very, very practical. So it goes right into your brain, and then you'll be able to practice it at your continuous assignments. Illustrate the transformation of service in the global economy, right? So fine. And this will be an end semester examination. Questions coming from the learning outcome, right? And let's move on to service marketing. What is a service? Now, this is very vital. A question to answer: what is a service? A service is something done for someone else. A service is something done for someone else. What does it mean? Take a minute and think. A service is something done for someone else. What do you mean by that?
What's the meaning of this? Why I'm saying it? Hmm? So take a minute. A service is something done for someone else. We say, "Can you sweep my room? Can you sweep my room for a minute?" When you say that, meaning I'm asking he or her to have a broom and clean my room as a service, right? If you look at your home, you can find two service providers. Your mother, she cooks for you. It's a service. She ironed your clothes when you were small. It's a service. Your dad, he teaches you certain things. That's a service. Invaluable service of the parents gives to you. So marketing, sales, branding, accounting all starts from home, my dear students. So we need to understand this service and we need to put a value into it. When you go to a salon, the barber cuts your hair. So that's a service, cutting hair, right? And you can see firefighters. They come and they take the fire head on, and then they basically put an end to it. So that's a service. So sometimes people are paid for their service. Sometimes they're not. So there are paid service providers and non-paid service providers, like your parents at home, right? And sometimes people are paid for their service, like people who are employed to deliver a service. So this is what a service is: something done for someone else. Remember that. Let's see if that is the case, if that is the idea, what is the characteristics of this particular thing called service. First one, intangibility. Intangibility. You don't feel the service. You don't feel at all, right? Inseparability. You can't separate the service like a product. You can't separate. Variability. There is no variable in the service. So these are characteristics. Perishability. User participation and lack of ownership. So let's dig deep into this, but before that, let's go into a video which explains about Janashakti life, and then we'll come back again. So let me switch to the video. Give me a minute. I will now switch to the video frame where you have your videos aligned for you, and let me share this for you. All right, here we go. The first commercial. Oh, hang on a minute. Hang on. I need to switch on the sounds. Yes, so we'll go back again. Sorry for that. Technical issues props up. Okay, here we go. තාත්ත කෙනෙක් කියන්නේ දරුවෙකුට ඉන්න එකම වීරයා. වීරයෙක් කියන්නෙම සතුටින් ඉන්න කෙනෙකුට. ඒ වගේම අනිත් අයටත් සතුට බෙදන කෙනෙකුට. ඉතින් මං සතුටින් වගේම ආදරෙන් ඉන්න තාත්ත කෙනෙක්. ඒ ආඩම්බරය මට කියල දුන්නේ. ජනශක්ති ලයිෆ්. ජීවිතේ අභිමානය. අපි ආයි බලමු තව එක පාරක්. තාත්ත කෙනෙක් කියන්නේ දරුවෙකුට ඉන්න එකම වීරයා. වීරයෙක් කියන්නෙම සතුටින් ඉන්න කෙනෙකුට. ඒ වගේම අනිත් අයටත් සතුට බෙදන කෙනෙකුට. ඉතින් මං සතුටින් වගේම ආදරෙන් ඉන්න තාත්ත කෙනෙක්. ඒ ආඩම්බරය මට කියල දුන්නේ. ජනශක්ති ලයිෆ්. ජීවිතේ අභිමානය. Now, if you look at this positioning of
Janashakti life, I'll dig into a bit deep later on. අභිමානය කියලා දුන්නේ ජනශක්ති life. තාත්ත වරන් තියෙනවා මෙටෆර් එකක් විදිහට. වීරයෙක්, ඔහු ප්‍රබෝධමත් වීරයෙක්. එතකොට මේක හරි හියුමන් ටච් එකක් තියෙන කමර්ෂල් එකක්. ඒතර මේ හරහා තමයි ඔබට මේ සේවය ලැබෙන්නේ. මේ වගේ අය තමයි ජනශක්තියකේ ඉන්නේ. මිනිස්සුන්ව දැනෙන හරිම සංවේදී අය. එතකොට මේ සර්විස් එක, මේ ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් කියන සර්විස් එක මේ හදවතට දැනුම් නැත්තම් ඔබ ඉන්ෂුරන්ස් එකක් මිලදී ගන්නෙ නැහැ. ඇත්තටම මේ ඉන්ෂුරන්ස් කියන එක සර්විස් එකකට, සේවාවකට එහා ගිය දෙයක් බව මතක තියාගන්න. ඒක ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ගත්තාම පමණයි ඔබට වැටහෙන්නේ. ඔබට දැනෙනවා හරි සැහැල්ලුවක්. හැබැයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පේන්නේ නැහැ. නමුත් මේක පේන්න ඩිලිවර් කරන කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඔවුන්ට අපි කියනවා සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා කියලා. ඔවුන්ට මේක මාර විදිහට ඩිලිවර් කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිව ඩිලිවර් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පවුලේ මේ තාත්තා තමයි ඒ වීරයා. මෙන්න මෙයා. මේ තාත්තා තමයි ඒ වීරයා. ඒතර මේ ජනශක්තිකේ වැඩ කරන එක්සිකියුටිව් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔහු දක්ෂයෙක්, ඔහු වීරයෙක්, ඔහු ප්‍රබෝධමත් වීරයෙක්. ප්‍රබෝධමත්කම, වීරත්වය, දක්ෂකම කියන එක අර සර්විස් එක ඇතුළින් ඔබට ඩිලිවර් වෙනවා. ඔබගේ ජීවිතය, your life is being transformed to a heroic personality to take care of you. When I was warded to hospital just a couple of months ago, Janashakti did took care of me. Now this is what you have to know. Service is something like that. You can't see it, but you can feel it. Since I have worked for Janashakti, I thought of taking this example for you because I have gone through this service industry with this particular big brand. So let's move on. Let's move on. So I think you got the feeling right now. So let's go to the other slides of my presentation. Yeah. So service characteristics. So there are 4 major characteristics. Okay, we'll see what are those. Intangibility. Service cannot be seen, tasted, felt, heard, or smelled before purchase. Inseparability. Service cannot be separated from their providers. Variability. Quality of service depends on who provides them and when, where, and how. Perishability. Service cannot be stored for later sales or use. Now, this is very important. We'll take one by one, but let me go through once again. Intangibility. Service cannot be seen, tasted, felt, heard, or smelled before purchase. Inseparability. Service cannot be separated from their providers. If you take insurance, insurance is insurance. But how Janashakti delivers, how SoftLogic delivers, how National Insurance delivers is the strategy. Whoever who delivers very, very close to your heart, you will then take the service. Of course, there is price. So there is marketing mix as well. Okay. Variability. Quality of service depends on who provides them, when they provide, where and how they provide. This is absolutely vital. You will pick up a particular service as to considering these factors. Perishability. Service cannot be stored for later sale or use. It's not like a product. It cannot be stored. So let's move on. Let's move on for commercial number 2. ජීවිතය කියන්නේ ගමනක්.
අපි හැමෝම ඉන්න ගමනක. නොහිතන විදිය කරදරයකින් ඒ ගමන වෙහෙස කරවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවකදී උදව්වට කෙනෙක් හිටියොත් ආයමත් සතුටින් හිනා වෙලා ඒ ගමන සැහැල්ලුවෙන් යන්න පුළුවන් නේද? අන්න ඒ නිසයි අපි ඉන්නේ ඔබ ළඟින්ම. ජනශක්ති ලයිෆ් ජීවිතේ අභිමානය. මේ ජීවිතයේ අභිමානය දෙන මිනිස්සු මේ ජීවිතයේ අභිමානය දෙන මිනිස්සු හරිම සංවේදී. මේ සංවේදීකම තමයි මේ සේවාවට ඔවුන් යොදාගන්නේ. ජනශක්ති ඉන්ෂුරන්ස් සමාගමේ ඉන්න හැම පුද්ගලයෙක්ම හැම කෙනෙක්ටම සංවේදී. බයිසිකලයක් තල්ලු කරන් යන සඳෑ කාලේ ආසන්න වෙලා ඉන්න තාත්තා කෙනෙක් සහ අම්මා කෙනෙක් ඔහුව පසු කරමින් මේ ජනශක්ති ආයතනයේ වැඩ කරන අර වීරත්වයෙන් හෙබි තාත්තා අර hina වෙලා ජවයෙන් පිරි ඒ තාත්තා ඒ පියාණන් ඒ අප්පච්චි මොවුන් පසු කරන් යන. ඔහු දකිනවා අමාරුවෙන් බයිසිකලයක් තල්ලු කරගෙන යන පරණ වෙස්පා ස්කූටරයක් තල්ලු කරන් යන තාත්තා කෙනෙක්. ඔහු බැහැලා සිනාමුසු මුහුණෙන් ඔහු යන්නේ තවත් බිස්නස් එකක් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඔහු ටාගට් එකට දුවන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහු සිනාමුසු මුහුණින් ඇවිත් තාත්තේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? අනේ පුතේ මගේ බයිසිකලේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉන්න මම බලන්න. කියලා ඔහු වාඩි වෙලා සිනාමුසු මුහුණින් එන්ජින් එකේ කවර් එක ගලවලා බලද්දී ස්පාර්ක් ප්ලග් එකේ වයර් එක හයි වෙලා නැහැ. තාත්තේ මේක සුළු දෙයක්. මේ වයර් එක හයි කරායින් පස්සේ මේ වාහනේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉන්න මම තාත්තට කරලා දෙන්නම් ඒක. කියලා ඔහු ඒ වයර් එක හදනවා. ඒ වාහනේ පණ ගැන්වෙනවා. එතකොට ඒ තාත්තගේ මූණේ එන හිනාව දුවේ පුතේ. My dear students, you can't take it for money. ඒ ක්‍රියාව කරන එම ආයතනයේ විධායක නිලධාරියාගේ මූණේ එන හිනාව උදේ ඉඳන් හවස් වෙනකන් රෑ වෙනකන් ගෙදර පුරා තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේකෙන් පෙන්නන්නේ. ඒ ශක්තිය තමයි ඔවුන්ව ඉදිරියට ගෙනියන්නේ කියන එක. මෙන්න බලන්න ලස්සනට look at how emotionally your life is being taken care of by professionals. That particular thing is being channeled very emotionally. And I don't think a person should think twice to hand over their lives to this particular organization who provides a brilliant service. I will go through this again. ජීවිතය කියන්නේ ගමනක්. අපි හැමෝම ඉන්න ගමනක. නොහිතන විදිය කරදරයකින් ඒ ගමන වෙහෙස කරවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවකදී උදව්වට කෙනෙක් හිටියොත් ආයමත් සතුටින් හිනා වෙලා ඒ ගමන සැහැල්ලුවෙන් යන්න පුළුවන් නේද? අන්න ඒ නිසයි අපි ඉන්නේ ඔබ ළඟින්ම. ජනශක්ති ලයිෆ් ජීවිතේ අභිමානය. Right, so let's move to the next slide. I hope you guys are on track with me.
Let's move to the other slide quickly so that I can now you can get the service. Now see how they have implanted emotions into a product that cannot be seen, which is called insurance. Intangibility. Service cannot be felt before buying. Services are intangible in nature. It means that services cannot be seen, tested, felt, heard, or smelled before they are bought. For example, an airline passenger has only a ticket and promise of a safe and comfortable journey. It can go wrong, but that's up to the airline to look after their passengers. One can tell, okay, they might portray a lot of, putting a lot of TV commercials. Well, of course, yes, that is the very thing in a service. It's intangible. As the buyers are interested in service quality, the service provider must add tangible dimensions. The place, price, equipment, and communication materials must indicate the service quality as claimed by the service provider. Now, this is very important. The service provider must add tangible dimensions where the service is delivered, the building or the office, price. Okay, you can see the tariffs, equipments, you can see documents being going across, and communication material like TV commercials, posters. You can see the service delivery must indicate the service quality as claimed by the service provider. That's why I'm taking Chanashakt Insurance as one of the best communicators. I'm not disgrading SoftLogic or other insurance providers. They are brilliant. And let me share certain commercials in time to come. Right? So let's see, let's go on. Consider a bank that wants to convey the idea that its service is quick and efficient. It must make the positioning strategy tangible in every aspect of customer contact. මට මේ ළඟදී අත්දැකීමක් තියෙන මගේ මිතුරෙකුට වෙච්ච. ඔහු ලෝන් එකක් ගන්නවා ලංකාවේ එක්තරා පෞද්ගලික බැංකුවකින්. ඒ ලෝන් එක අරගෙන ලස්සනට ගෙවාගෙන එනකොට පැන්ඩමික් එක නිසා ඔහුට ඔහුගේ රස්සාවෙන් ඉවත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මොහු ලියනවා මේ බැංකුවට මම මෙන්න මේ වගේ දෙයකට පත් වෙලා ඉන්නවා. මට සහනයක් ලබා දෙන්න. මොරටෝරියම් එක එනවා. ඔහු මොරටෝරියම් දෙකම ගන්නවා. නමුත් ඔහුට ගෙවා ගන්න බැරි වෙනවා නියමිත කාල සීමාවෙදී. මේ අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසයේ ඔහු යලිත් බැංකුවට ලියුමක් යවනවා. මට මේකට සහන කාලයක් දෙන්න. මට ගෙවන්න පුළුවන්. මගේ රෙකෝඩ්ස් අරන් බලන්න මම ගෙවාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මට මේ මුදල මේ දීලා තියෙන මුදල මට ගෙවා ගන්න අමාරුයි. බැංකුවෙන් ඔහුට කතා කරනවා. ගෑනු ළමෙක් කතා කරනවා. ගෑනු ළමෙක් කතා කරලා කියනවා සර් අපිට තේරෙනවා ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ. මම ඔබට විසඳුමක් දෙන්නම්. අර මනුස්සයාට ගොඩාක් මගේ යාළුවට ගොඩාක් සතුටු හිතෙනවා. ඔහු කියනවා ඉක්මනින්ම දෙන්න. මට මේ වෙලාවේ ගෙවා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙච්චරයි. මට හැබැයි තව මාස 6ක් 7ක් යද්දි මගේ ඉන්කම් එක ඉම්ප්‍රූව් වෙයි. එතකොට මට ආපහු ගෙවන්න පුළුවන්. බැංකුවෙන් කියන ඔහුට ලියුමක් ලියලා දෙන්න කියලා. ඔහු ලියුමක් ලියලා දෙනවා. දවස් දෙකකට විතර පස්සේ බැංකුවෙන් කියනවා මෙන්න මේ වගේ සොලියුෂන් එකක්. ඔබට පළවෙනි අවුරුද්දේ අඩු මුදලක් හැබැයි දෙවෙනි අවුරුද්දේ ඉඳලා වැඩි මුදලක් ඔබට ගෙවාගෙන යන්න සිද්ධ වෙනවා. මගේ මිත්‍රයා කැමති වෙනවා ඒකට. ඔහු යලිත් එය සනාථ කරලා බැංකුවට ඊමේල් මාර්ගයෙන් ලියුම යවනවා. ඔහු ගෙවාගෙන යනවා අර සුළු මුදල වුන් කියපු. හැබැයි මාස දෙකක් යනකොට ඔහුට දුරකථන ඇමතුමක් ලැබෙනවා. so and so අපි අහවල් බැංකුවෙන් කතා කරන්නේ ඔබේ ගිණුමේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරේ. ඔව් කියන්න. ඔබ ගෙවලා නැහැ මුදල්. ඔබට තියෙනවා මෙච්චරක් මුදලක් ගෙවන්න හැබැයි ඔබ ගෙවලා තින්නේ මෙච්චරයි. රෝ කියනවා කරුණා කරලා මෙන්න මේ අහවලාගෙන් මේක චෙක් කරගන්න. මට මෙන්න මෙහෙම සහනයක් දෙන්න තියෙනවා. සර් පොඩ්ඩක් ඉන්න මම ලියා ගන්න. දැන් කොලියා ගන්න. මේ අතර කාලයේදී ඔහුට දෙකක් තුනක් විතර මිස් වෙනවා ගෙවන්න ඔහුගේ ආදායම අනුව. ඔහුගේ වියදම වැඩි වෙලා ආර්ථිකය ලංකාවේ කඩා වැටිලා
ඔහු ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීලා හැබැයි ඔහු අර පොඩි ගාණ ගෙවාගෙන යන්න try කරනවා. දෙකක් තුනක් මිස් වුණාට ඔහු කොහොම හරි ආයි පටන් ගන්නවා ගෙවන්න. ආයි බැංකුවෙන් කෝල් එකක් එනවා. මේ පාර ඉන්නේ වෙන විදිහකට. මිස්ටර් සෝ ඇන්ඩ් සෝද ඔහු කතා කරනවා. දැන් ඔය අරන් තියනව නේද මුදලක්? මේ මෙච්චර ගාණක්. දැන් ඒක ගෙවන්න කාලේ හරි නේද? කවුද කතා කරන්නේ? කවුද කතා කරන්නේ කියන එක වැඩක් නෑ මහත්මයා. ඔබ මෙච්චරක් විතර මුදලක් අරන් තියනවා. කරුණාකරලා ඒක ගෙවන්න. ඔබට දැන් අද ගෙවන්න තියෙනවා මෙච්චරක්. ඒක අද ගෙවන්න. අද ගෙවන්න ඕනේ. ඒක කියනවා මම බැංකුවත් එක්ක කතා කරගෙන යම්කිසි එකගතාවයක ඒව අපිට අදාළ නෑ. මහත්තයා. ඔබ ණයකාරයෙක්. ඔබේ අම්මා තාත්තා ඔබට ඒව උගන්වලා නැතුව ඇති. ඔබේ අම්මා තාත්තට ඔබ ණය වෙලා තියනවද? ඔබ මහා කමකට නැති තුප්පහයි විනිහෙක්. ණය ගෙවන්න. ගත්තනම් ගෙවන්න. මගේ මිත්‍රයා පුදුමෙන් පුදුමයටපත් වෙනවා මේ මානුෂීය හැඟීමයි කියලා තියෙන බැංකුවෙන් වෙන දේ ගැන. මගේ මිත්‍රයා බොහෝම ඉවසීමෙන් කතා කරලා කියනවා කරුණා කරලා ඔබ කතා කරන කෙනා කවුද කියලා දැනගෙන කතා ඒවා අපිට අදාළ නැහැ. ඔබ ණයකාරයෙක්. ඔබ මුදලක් ගත්තා නම් ඒක ගෙවලා දාන්න ඕනේ. ලැජ්ජ නැද්ද මහත්තයා? ණයට අරන් මග අරින්න. විනාඩියකට හිතන්න. මගේ මිත්‍රයාට කොහොම හැඟීමක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? ඔහු ලයින් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරනවා. ඔහුට කේන්ති යනවා හැබැයි ඔහු ඉවසනවා. ඔහු ආයි පාරක් හිතනවා. ඔහු ඊමේල් එකක් ගහනවා මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියක් වුණා කියලා. ආයි සති දෙකකින් ආයිත් කෙනෙක් කතා කරලා කියනවා මෙහෙම අවුට්ස්ටෑන්ඩින් එකක් තියෙනවා කරුණාකරලා මේක පියවන්න. ඒක කියනවා මට මේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ දැන් කී දෙනෙක් කතා කරනවද මට එක්කෙනෙක් එච්චර ගාණක් ගෙවන්න කියනවා දැන් මං ගෙවාගෙන එනවා ගෙව්වේ නෑ කියනවා බනිනවා. මම කන්සියුමර් කෙනෙක්. මං කස්ටමර් කෙනෙක්. මං ඔයගොල්ලන්ගේ සර්විස් එකක් ගත්තේ. ඇයි මෙහෙම බනින්නේ? මට මේකට විසඳුමක් දෙන්න. දෙනකම් මං ගෙවන්නේ. බැංකුවට තරහා යනවා. ආයි දවස් කීපයකින් ඔහුව හොයාගෙන නිවසට පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් පැමිණෙනවා බැංකුවෙන්. මේ සත්‍ය කතාව. මේ පුද්ගලයා ගේට්ටුවෙන් එළියට ගිහිල්ලා ඔවුන් එක්ක සුහදව කතා කරනවා. හැබැයි ඔවුන් ඉන්නේ තමුසේ ගත්තනම් ගෙවනවා නැත්තම් තමුසේව උස්සනවා කියන සීන් එකෙන් තමයි ඔවුන් කතා කරන්නේ. ඒ ඇටිටියුඩ් එකෙන්. හරියට නිකන් ෆ්ලයින් ස්ක්වොඩ් එක පැනලා වගේ. මේ ලංකාවේ ප්‍රධාන ප්‍රසිද්ධ බැංකුවක්. රෝහු කියනවා මට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා කරුණාකරලා මං ඕගලන්ට ලියු. අපි දන්නේ නැහැ ඒවා. අපිට ඒවා කියලා නෑ. මං ඔබතුමාට ඒ සියලු ඊමේල්ස් ටික එවත හැකි. කරුණාකරලා ඔබතුමාගේ contact number එකයි ඊමේල් එකයි දෙන්න. එනිලධාරියා දෙනවා. මොහු ඊයේ වෙලාවෙම ඔහුට ඒ සියලු විස්තර යවනවා. හැබැයි ඔහුගෙන් ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ ගෙදරට ඇවිල්ලා කතා කරපු වෙලාවේදී ඔහු කියනවා ඔබතුමා මෙච්චර මුදලක් ඉක්මනින් හොයලා ගෙවුවොත් ඔබතුමාට මාස 6ක ආපහු ගෙවන්න ඕනේ සහන කාලයක් හම්බ වෙනවා කියන දෙයක් ඒ ඩිස්කෂන් එකේදී මගේ මිත්‍රයාට දැනගන්න ලැබෙනවා වගේ. මගේ මිත්‍රයා කරන්නේ ගිහිල්ලා වයිෆ්ට කියලා බිරිඳට කියලා රත්තරන් බඩු ටික උගස් තියලා අර ලක්ෂ දෙක අමාරුවෙන් හොයාගන්න. තර්කෙ මෙච්චරයි. ණයක් ගත්ත නම් ගෙවන්න ඕනේ. ඔව්. හැබැයි මේ දෙන්නේ සර්විස් එකක්. මගේ මිත්‍රයා විද්‍යුත් තැපෑලක් ඊමේල් එකක් යවනවා. අර ඩිස්කෂන් එක කෝඩ් කරලා මට මෙන්න මේක තහවුරු කරන්න. බැංකුවෙන් ඔහුට රිප්ලයි කරන්නේ. බැංකුවෙන් ඔහුට රිප්ලයි කරන්නේ. පහුවෙන්දත් ඔහු මේල් එකක් ගහනවා. කරුණාකරලා මේක ක්ලැරිෆයි කරන්න දැන් මගේ ගාව සල්ලි තියෙනවා. ලක්ෂ දෙකක් මගේ ගාව තියෙනවා. මම අමාරුවෙන් හොයාගත්තා. මම ගෙවන්න කැමතියි. ඒ සැනින් ඔහුට නැවතත් කෝල් එකක් එනවා. මේ එන්නේ මැනේජර් කෙනෙක් කියලා කෙනෙක් කතා කරන්නේ. ඔව් මම අහවලා කතා කරන්නේ. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? සුබෝදෑසනක් මම ඇතරම් මට මෙහෙම දෙයක් කිව්වා මාස 6ක පීරියඩ් එහෙම ඒවා දෙන්න බෑ අපිට. ඒවා නෑ. ඒවා මේ බැංකුවේ නෑ. ඔබ ණයකාරයෙක්. you're a defaulter. ණයක් ගත්තා නම් ගෙවනවා.
බයිලා ගහන්නේ නැතුව. දැන් ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? ණය ගන්නකොට, ණය දෙනකොට හිටපු බැංකුව නෙමෙයි ලෝකේ පැන්ඩමික් එක ක්‍රියේට් කරේ මගේ යාළුවා නෙමෙයි. නමුත් රූපවාහිනී දැන්වීම් වලින් කියනවා අපි මානුෂීය බැංකුවක් කියලා. හැබැයි බැක් එන්ඩ් එකේ ෆ්ලයිං ස්ක්වොඩ් එකක් ඉන්නවා. මගේ මිත්‍රයා බොහෝම ඩිසපොයින්ට් වෙලා ඔහු තීරණය කරනවා මේ මුදල පියවන්නේ ඇත්තටම ඩිෆෝල්ට් කරනවා කියලා. ඊපස්සේ මම ඔහුට කියනවා කරුණාකරලා ඒක කරන්න එපා. නමුත් යම් කිසි දෙයක් කළ යුතුව තිබෙනවා. ඔබ ඔවුන්ට ගෙවිය යුතුයි. ඒත් මේ බැංකුව ගැන ඔහුට තියෙන්නේ පුදුම දුකක්. පහුවෙන්දා යලිත් කෝල් එකක් එනවා කරුණාකරලා දෙකට කලින් ලක්ෂ 2 දාන්න. ලක්ෂ 2 දැම්මේ නැත්තම් ප්‍රශ්න ඇති වෙයි. ඒ සැනින් ඔහුගේ ගෙදරට විධායක නිලධාරියෙක් යවනවා. විධායක නිලධාරියට බැංකුවෙන් කියනවා මේ මිනිස්සයා මුදල් ගෙවනකන් තමුසේ ගේට්වේ ගාවින් හෙල්ලෙන්න එපා. බුදියගෙන හරි. ඔතන ඉඳගෙන ලක්ෂ 2 අරන් එනවා. බිරිඳ විතරයි ගෙදර ඉන්නේ. බිරිඳ රසනීපයි. බිරිඳ වහාම කතා කරනවා මගේ මිත්‍රයාට. මගේ මිත්‍රයා ලෙක්චර් එක. ඔහු කියනවා කමන්නේ ගෙවන්න. ඒ අතරේදී මගේ ඔහුගේ බිරිඳට මරණ තර්ජන ගර්ජන අපි ඒවට කියනවා ෆියර් ටැක්ටික්ස් කියලා. රාශියක් යනවා. නමුත් ඔහුගේ බිරිඳ ලස්සනට ඒක හැන්ඩල් කරලා ලක්ෂ 2 ගෙවනවා. සර්විස් එකක් ඩිලිවර් කරද්දී ඒකේ එන්ඩ් එකට වෙනකම්ම කස්ටමර් කෙනෙකුට ගෙවා ගන්න බැරි වෙන තැනට වෙනකම්ම ආවයින් පස්සේ ඒ එදා දීපු හිනාවම අද දෙන්න ඒ ආයතනේ උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට මෙල නිලධාරීන් බැඳිලා ඉන්නවා. Because of this incident, you think that my friend, my learned friend will ever recommend this bank? I don't think so. Because the service delivery, it may be debt collection, it may be going to see him for a new sale. That smile, that human touch has to be there. You can't use pressure tactics. And you're a bank. If something has happened, and my friend is not a defaulter, he has paid, he has continuously paid of what initially is been given. So there's something radically wrong in the service delivery. This is the issue. Service cannot be felt before buying. Organizations should know that when you deliver. When someone delivers a service to you, you should have respect. If there's no respect, there's no service delivery, my friend. So let's go to the next slide. Let's watch some videos now and let's refresh our minds, right? And see what we can take home, right? Okay. So let me copy this. Okay, no, we'll go to TV commercial number 3. ජීවිතය කියන්නෙම අවිනිශ්චිත ගමනාන්තයකට. ඒ ගමන අතරමඟදී හිතපු නැතිම වෙලාවක ඔබේ ආදරණීයන් කරදරයකට පත්වනොත් ඔබ කොයි තරම් දුකට පත්වෙයිද? හැබැයි ඒ දුක, ඒ වගකීම දරාගන්න ඔබ වෙනුවෙන් කෙනෙක් ඔබ ගාව ඒ වෙලාවෙ ළඟින්ම හිටියොත් ඒක ඔබට ලොකු ශක්තියක්, ආශිර්වාදයක්. අන්න ඒ නිසයි අපි ඉන්නේ ඔබ ළඟින්ම.
ඔබ අප සමග තැබූ විශ්වාසය සුරක්ෂිතයි. ජනශක්ති ලයිෆ් ජීවිතේ අභිමානය. Right. So let's go to the other one. Inseparability. Okay, hold on. Let me go back again and share the slides because it gives a command. All right. Inseparability. Services are generated and consumed together. Inseparability is a major characteristic of service. It means that services are generated and consumed simultaneously and cannot be separated from their providers, whether they are people or machines. As the customer remains present, as the service is produced, provider-customer interaction is important in service marketing. The result of services is affected by both the provider and the customer. So, like I told you before, with the bank and the customer, if there's a friction between, yes, the service delivery will be interrupted. So you can't separate. Services are generated and consumed together. So once the provider provides the service to the customer, provide and service consumed happens together. So you can't separate service and the receiving, right? So that is what you call inseparability, right? So let's go to the next slide. Yeah, let's see. Variability. Service quality never stay the same. Variability is another important characteristic of service, which means that their quality may vary greatly depending on who provides them and when, where, and how they are provided. This is very important. Service quality never stay the same. For example, the Sheraton Hotel has a reputation for providing better service than others. One employee may be cheerful and efficient within a particular Sheraton hotel, while another may be unpleasant and slower. Even the quality of a single Sheraton employee services varies according to his or her energy and the state of mind at the time of each customer dealing. So there can be issues with regards to personality. So this is where our marketing mix comes into play. There's extended marketing mix. You'll learn very soon, right? So, but remember, service quality never stays the same. It varies depending on the delivery, depending on the circumstances. So the provider needs to understand that he has to keep it very, very straight and very, very consumer-oriented way of delivering. Otherwise, there'll be a lot of issues. People will leave the organization or consumers will leave the organization and you are out of business. Perishability. Service cannot be stored. Services are perishable, which means that services cannot be stored at later sales or use. A ticket for the evening show of a movie cannot be used for watching the night show. The perishability of service has important implication for service providers. In the case of steady demand, perishability is not a problem. But where demand fluctuates, service providers face adjustments problems. For example, public transport companies have to own much more equipment than they would as demand is not ever throughout the day. Service providers can take several steps to make better demand and supply adjustments. So remember, service cannot be stored. Can you store an insurance service? You can't. Services are perishable, which means that services cannot be stored for later sales or use. A ticket, like what I said. So it's immediately get perished. Now you need to understand this, right? Yeah, so because of that, a lot of companies recruit people who can deliver this service properly, because they know that the service has these critical elements. So they recruit people who can deliver.
and they internally motivate them to stay in the business, right? And if you look at this particular example, how uh, what do you call this particular company is motivating their staff, and if you look at the company song, right, you can understand that, yep, what I'm saying is correct, right? So let me show you that, and then you'll understand how internally employees are motivated and taken into and motivate them to be as the best people, right? So give me a minute until I share the screen for you. Yeah, so let's look at this. හිරුමණ්ඩලේ රැස් වලල්ලයි සඳ සිසිල් ඉසව්වේ කැන් වලල්ලයි ඔබත් මමත් රටත් අපිත් එකක් වී ශක්තියක්ම වේ ශක්තියක්ම වේ අවැසිවෙලාවී මේ තමා අපේ දයේ අභිමානේ අතදී අදත් හෙටත් ඔබගේ ළඟින් ඉමු කිසිදා නොනිවෙන රන් පහනක්සේ இதுதான் நாட்டின் வர்ணம் இதுதான் எமது உரிமை ஜனசக்திதான் நாட்டின் பெருமை This is the pride of our nation. And let's all celebrate with ovation. Jana Shakti is the dignity that we own. Me tamarate varune. Me tama ape urume. Jana Shakti.